Hi everyone, welcome to my Kickstarter. My name is Valerie and I'm an artist and I want to travel the world, visit 5 continents in the next 5 months to create art and write a book and vlog about it. It's always been my dream to do this project, but I've always thought one day I'll do it. And one day just is so abstract, it never actually happens. Something's happened to me in the past few years that really changed my whole life perspective, and how I live my life every day. And I want to share this with you quickly here. You can read more about it in more details in my project description. But 5 years ago, I was diagnosed with a really rare kind of incurable brain cancer. I really thought my life was over. And by some miracle, when they were going to do some really dangerous big surgery in my brain, some radiologists disagreed at the last minute and they canceled the surgery. And so I was sent home, and for months and years they were still arguing about what it was, but it stopped moving. It hasn't grown in a few years, and so it's most likely not cancer. So I really got lucky. It was a really big scare, and I can't even explain how I felt during that time, but right now I feel so blessed, and that changed my whole life perspective. I want to live my life the way I want to live it. There are some dreams I want to go and get, and I'm not going to stop until I get them and I reach them. Life is short. You never know how quickly it can change, and so that's when I started to really focus on my art career. I'm also a teacher. I love teaching, but my art, when I create, there's something so special that happens. I can't even explain. I feel like I can't, there's no words. It just feels just right. And so this brings me to the second obstacle that happened in my life that really changed how I live my life drastically. A year ago, I separated from a 13-year, very toxic relationship in which I was emotionally abused and manipulated, and I woke up from this dream where I realized my whole life had been a lie for so long. That hurt. I can't even explain how bad. And so I'm alone. I wake up alone in a life that was not even real, and I'm gonna lose everything. I was gonna lose my house. Everything was in my name. Gonna lose my house, my art gallery. Have to kick my father, who has an apartment under my art gallery. Have to kick him out, and I was literally thinking my life is over. I've just lost everything I believed in and everything I have. I decided to work hard. I had another apartment made in my basement to rent out. I worked sometimes 4 jobs at a time, and slowly I made it up and out. Now, what's left after you fight for what you have? After all the pain starts to blow over, what was left? Valerie, and what Valerie wants. And Valerie wants to travel to the world to create art. I want to inspire people with my story. I want to tell everyone who feels like I feel, or like I felt, or who are in hard situations, your life is not over. Your life is beginning, and it's going to be hard at first, but then the newer, stronger you is going to come out. Now the newer me, the stronger me, the more courageous me has come out, and I'm now, on top of it, the free me. I'm free to do, and you are too if you decide to. You're free to do whatever you want, and that's so important, and that's what I'm going to do with my life. I want to travel the world, create art, inspire people, talk about it, vlog about it, write a book about it, spread the word to everyone. So where do you come into play? Embark with me in this great adventure. Jump in with me and get a piece of this whole project in return. So you can buy an artwork, you can order a special commission artwork, you can get the book where I'm going to have all the images of my artworks and the inspirations and my story. You can follow me on my vlog. You can get, if you don't have a big budget, you can just get a small signed print of one of the artworks I will be choosing along the way. Here's what I plan to do with the money. So I'm not going on a big luxury vacation. I plan on couch surfing, using youth hostels, work away. I even have a hammock in case I get stuck outside. But I do need to get from one continent to the next. And I'm going to need help with the airfare.
and the art supplies, and shipping the art supplies to myself back in Canada, which is one thing that most people who are traveling don't have to worry about, but I do. So get on with me, get a piece of the inspiration, follow me on my YouTube channel, and be a part of this whole great experience. And I will be so thankful. I want to get to know every one of you, and I want to share this whole story and this whole crazy adventure with you guys. Also, now if you're going through the same kind of situation as I have, please contact me. Let's swap stories. Maybe I can help you out and share how I got out of certain situations and what helped me feel better, and or whatever. Let's just communicate with me and let's talk about it. I want to get to know you. I want to exchange with you. This is the whole point of my whole experience here. So please contact me. I'm going to go tell the French people the French version now. But thank you for listening. I really hope you get on this project with me, and I'm really, really happy. Bye! OK, maintenant en français. Mon nom c'est Valérie, je suis une artiste. Je suis ici pour vous parler un petit peu de mon Kickstarter, mon histoire, mon gros projet. Mon projet, c'est d'aller faire le tour du monde. Bon, pour cette année, 5 continents en 5 mois, pour créer de l'art, puis m'inspirer et inspirer d'autres gens. Puis, ça a toujours été mon rêve. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'amène là, aujourd'hui, ici, maintenant. Il y a deux gros événements dans ma vie qui ont changé ma vie de façon drastique, qui ont fait qu'aujourd'hui, je m'en vais essayer de réaliser ce rêve-là. Premièrement, il y a quelques années, j'ai été diagnostiquée avec un cancer incurable au cerveau. Par miracle, à la dernière minute avant qu'on m'ouvre le cerveau pour essayer d'en enlever une partie, les radiologistes étaient en désaccord, puis ils ont décidé qu'ils arrêtaient la chirurgie, c'était trop risqué, que pour le moment, ils l'arrêtaient. Ce qui a causé qu'on m'a fait des tests encore pendant plusieurs mois, puis même plusieurs années, puis finalement, ça ne bouge pas. Donc, ça ne doit sûrement pas être un cancer. C'était une année, quelques années assez difficiles et intenses pour moi, mais aussi, c'est des années qui m'ont fait ouvrir mes yeux à qu'est-ce que je veux de la vie. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. On ne sait pas comment long qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on veut. Mais moi, ce que je veux, c'est travailler sur ma carrière d'artiste. Je suis enseignante aussi, j'adore enseigner, mais ma carrière d'artiste, c'est où je me sens mieux. Quand je crée de l'art, je ne peux pas expliquer, il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'est ça que je veux pour le restant de mes jours. Puis c'est ce que je veux consacrer, c'est dans ça que je veux consacrer ma vie. Donc, ça m'a poussé à aller vers mon rêve un peu plus. Ça m'a donné le courage de faire des choses que les gens n'osent pas faire parfois. Ensuite, la prochaine chose qui m'est arrivée, il y a 1 an, je me suis séparée d'une relation de 13 ans dans laquelle j'ai été, une relation vraiment très toxique, dans laquelle j'ai été abusée émotionnellement pendant plusieurs années. Quand tu te réveilles de ça, je me suis rendu compte que je m'étais fait manipuler, jouer dans ma tête pendant longtemps, que je vivais dans un mensonge. Ça fait mal. Puis en plus, je me suis retrouvée toute seule avec une grosse maison, plein de dettes. J'allais tout perdre, sur le bord de perdre ma galerie, être obligée de mettre mon père qui habite sous ma galerie dehors, de perdre ma maison. Ma vie était sur le point de s'effondrer, j'allais tout perdre. Bon, j'ai travaillé super fort, j'ai fait un autre logement dans ma maison pour le louer, j'ai travaillé parfois 4 jobs en même temps pour m'en sortir. Puis, j'ai passé par-dessus tranquillement, un peu par-dessus la douleur. Là, tu penses que ta vie est finie quand on a mal comme ça, on ne peut pas croire qu'on va s'en sortir, mais à un moment donné, ça se met à s'estomper. Puis qu'est-ce qui vient après ça? Ben, il vient qu'il reste Valérie. Valérie, puisque Valérie a l'envie de faire. Valérie est rendue libre, Valérie est rendue plus forte qu'avant, Valérie est rendue plus courageuse qu'avant. Puis Valérie, elle veut réaliser ses rêves. Puis mon rêve, c'est ça. Ça a toujours été un jour, j'aimerais ça faire le tour du monde. Un jour, j'aimerais ça. Non, il n'y en a plus d'un jour. C'est ici ou maintenant. Un jour, c'est trop abstrait. C'est nulle part. Ça n'a pas c'est pas vrai. C'est pas tangible. Tandis que ici et maintenant, je le fais. Donc, non, je suis pas riche, mais on va pas faire un voyage luxueux. J'arrive à peine à tout subvenir à mes propres besoins, mais j'ai travaillé fort pour m'y rendre. Ça me dérange pas de faire du couchsurfing puis de dormir dans des auberges de jeunesse. Je me suis même acheté un hamac.
Mais par contre, il faut que je me paye des billets d'avion pour me rendre d'un continent à l'autre, puis des matériaux d'art pour créer, puis il faut que je m'envoie mon art. Fait que c'est pour ça que que j'ai besoin de votre aide pour rendre mon projet un petit peu plus accessible. Puis, ça vous donne en échange, vous participez avec moi dans ce grand projet-là que je vais autour du monde inspirer, partager mon histoire. Mais aussi, vous avez quelque chose en retour, je vous offre, vous achetez finalement, vous pourrez acheter une de mes créations que vous pouvez choisir quel pays dans lequel je le fais ou même dire, Valérie, pendant que tu es, je sais pas moi, en Australie, je veux que tu me fasses une toile d'un kangourou, ou je sais pas, quelque chose de précis, vous pouvez le commander ou juste acheter une de mes inspirations au long de mon voyage. Vous pouvez aussi acheter le livre que je veux écrire pendant que je fais mon voyage avec les photos de ce que je peins puis de ce qui m'a inspiré. Vous, si vous avez moins de budget, vous pouvez aussi acheter juste une copie d'une de mes toiles que je vais faire une toile en copie. Donc, il y a plusieurs choix, mais vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube. Là-dessus, je vais partager tout le long de mon histoire, fait qu'ensemble, on peut un petit peu vivre ce que je vais découvrir à travers le monde. Donc, j'espère que vous allez m'encourager. J'espère qu'au minimum, vous allez aller me suivre sur ma chaîne YouTube pour qu'on puisse découvrir le monde ensemble. Puis aussi, si vous avez des histoires semblables, que vous avez le goût de partager avec moi ou que vous êtes dans une situation comme dans lesquelles qui semblent à ce que j'ai vécu, puis que vous vous sentez pas capable de vous en sortir, écrivez-moi, parlez-moi, puis on va échanger ensemble. Je peux vous dire un petit peu comment moi je m'en suis sortie, puis comme, mais là, je sais pas, il faut être fort, vous allez être capable au bout de ça, il y a quelque chose de plus beau. Juste au coin, là, vous êtes quasiment rendu. Il faut s'accrocher, il faut rester positif. Donc, écrivez-moi, encouragez-moi, embarquez avec moi dans mon voyage autour du monde. Puis j'espère que ça va être vraiment, j'espère vraiment aller vous toucher puis toucher le plus de gens possible. C'est vraiment excitant. Merci!